ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨਵੇਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਥੈਰੇਸਾ ਟੈਮ ਨੇ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਵਾਇਰਸਾਂ ਦਾ ਤੀਹਰਾ ਖਤਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੈਮ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੇ ਹਨ। ਟੈਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਲੂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। Including weekly case counts and laboratory test positivity. Nevertheless, SARS-CoV-2 virus transmission continues across the country, including with increased growth of emerging Omicron variants BQ.1.1 and BF.7. At the same time, other respiratory viruses, including respiratory syncytial virus or RSV and influenza, have increased above seasonal levels as respiratory virus season gets underway early in Canada. At the national level, RSV activity began to increase several weeks ago, with laboratory test positivity above expected levels for this time of the year. More recently, influenza activity increased steeply and has already crossed the seasonal threshold of 5% lab test positivity. These surveillance indicators point to the need for stepped-up precautions as SARS-CoV-2, influenza, and other seasonal respiratory viruses could continue to co-circulate in the weeks ahead. We are likely all aware that there are reports of heavy strain on emergency departments in many parts of the country. This includes children's hospitals, where RSV-related admissions have been very high. In addition, over half of recent influenza detections have been in children and teenagers. Although public health measures, including our individual prevention practices, kept COVID-19 and seasonal respiratory viruses at bay for the past 2+ years, this third winter of COVID-19 comes with some cautions. Firstly, with the relaxing of population public health measures and a return to in-person learning, work, and social activities, our contact rates have increased. This means more opportunities for exposure to COVID-19, as well as other seasonal respiratory viruses. In addition, although Canadians achieved among the world's highest coverage for a primary series of COVID-19 vaccines, many are beyond the 6-month time lapse since the last COVID vaccine dose or Omicron infection, so immunity is falling, leaving us all less protected against severe disease. Last but not least, immunity to other respiratory viruses is lower given less circulation of these viruses over the past 2 winters, as well as the need to update influenza vaccine protection. So what do we need to do about these concerns? I know we're all tired and we know only too well the long list of good habits that can help keep us and others healthier. So let's focus in on the top 3 recommendations. First, boost your immunity. If it has been 6 months since your last COVID-19 vaccine dose or booster, get vaccinated with a bivalent Omicron targeting booster. It is also a good time to get your flu shot. Secondly, protect your respiratory tract from invading viruses. Keep up with the hand washing, wearing good quality, well-fitted face masks when indoors, especially if you can't avoid being in crowded or poorly ventilated spaces. ਤਾਂਤਰਿਕ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਸਮਰਾਟ ਮੀਆਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਜੀ। ਤਕਦੀਰ ਕਦੋਂ ਬਦਲੇਗੀ, ਸਮੱਸਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ 100% ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨ ਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। ਪਤਾ ਭੋਗਪੁਰ ਪੰਜਾਬ। ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 98 728 92 106। ਲਾਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ, ਭਾਵੇਂ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ। ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਸਲੇ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਝਗੜਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਵਸ਼ੀਕਰਨ, ਬੁਰੇ ਸੁਪਨੇ, ਲਾਟਰੀ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ, ਨਸ਼ਾ ਜਾਂ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਛਡਵਾਉਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਮਨ ਨਾ ਲੱਗਣਾ। ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 98 784 31 471। ਆਪਣੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਓ।